Fatima mune keda a foto la Fatima wer weiß, das ist eine große Chance gewesen. Aber es ist schon nicht stark, wie schnell Chelsea sich stabilisiert hat. Vor Leipzig waren sie immer mal auf Rang 9 der Liga. Jetzt kämpfen sie um einen Champions League Platz. Because saying be uraren di una tembo men do kamul ya ka kole yale wato do soko mane kundan kol anin sane kundan kol itel sign itel jo my easy nak you know. So anyway lafta sot diam di una kala rek you know membel laren Gambia la kolla follow na airport auto Gambia airport auto kani airport tax menta amul bulu Gambia no bebe deri ngala Gambia dium bebe deri ngala adu kulomu ni nyanda kala Gambia dium be sulo le kani tandi ko ni airport kodo ni me kata mulbul this airport tax why Gambian citizens ntel nyanda ka kodo joni natam fon la banko kan dunia fana kan koto ate banku kan ate dunia banku kan Gambia diun e wuluta banko men kan ila bonsu bebe banko men ka tamo nyinindiro wole funtindi kata bantala kana kanyinindiro ke niyasoro fana e ka sambe la banko le ka wo mansa kunda me yalon ko e kan namojo wo mansa kunda le ma atollo yo mansa kunda sindi ibani fanyolu ani mamari uni e barindi uni idiomali dokomali wollebe namo joka wolla namu jo kodo kono wo airport wo lota wole to mansa kunda tate wo airport oti katu ni ko do mansa kunda do banku diunle mansa kunda ke mansa kunda munati na Gambia diuna albederin tak e kamda ku manso andun nganyim fole na dibitiol e nyanta fundila e nyin ko client de na dibitiol nyanta fundila kanyin ko client de foitel dibitiolu na MPolu foitel le nyi luwa dundi bang kaje ko Gambia din wo Gambia din ni jite la banko kan e wulu banko ila bonsion be banko men kay la musol beje diwni beje bari nyinen diro wole yete funtindi kana banku doto ni yasoto e kamuri la banko le kan e kanna ko de ka tiketo sang wo flight tiketo me ka sang airport wala tax bebe wo tiketo nyina kono because ni ajube ne tiketo sa 700 800 up to 1000 euros ni ajube flight company kamen soto each individual citizen la tiketo kono abukatambe $300 la or 400 nasiata wo tobe kata amuneto airport tax lemu security tax lemu bala insurance abekata wolela yeah, wo man kanyang kote ke Gambia man sakunda e man silang e man malu ni man e ma eme mera to kuyala e kana kote ke ka Gambia diuni e ka udalasi wuli kilin taibul ni jita airport to ko me yakine jite fon la airport to yena kote ke bewo banko bulala ye dalasi wuli kilin taibulu ko muna kinna ko e bewo banko fana bulakan wo airport to kono andun wo government do kula kiluni wo mansa kunda kiluni itelle ka fulayo ta Gambia kono yeta ji Dakar kono ibuka butu to doje e ka fulayo ta Gambia kono yeta ji banku koton to ibuka butu to joje bari mansila e mammalu e fon la banku diuni men yalon ko ini be mu Gambia diun leti ke kanin kodo la community na wol jita wo airport. And the worst thing about this issue Gambia diun be derin tak yaje ko something is normal ntel ngaje ko wote koditi bar hanning ayatari ko be $10 le joka ite nyantalo na murisine yake na ko mbajoka ninga wo kodo fananjo abeta jomalle nafala abe jomalle nafala bar walakin na ko na dibitol ali ngekili nyininka jomalle nyi loi approve mansa kundai jomalle ya approve because ngalo ko loi nabe dadala ate tambila fasi tambi through the parliament lela nim parliament ya accept ya approve wakola la anyanta kila luwati
bari Gambia diu bebe dering albe jutiri wo dalasi wuli kilon menna wo dalasi wuli kilon hanni teno jita Gambia neadi ne moso dalasi kemel wula Gambia kono bi kodola bari wo wuli kilon alibajo kali yalon ko customer jolle kaji Gambia airport ko nyin kilo wo kilin ina to e ka wuli kilin ne taybulu e funjito ye wuli kilin taybulu because of banku diu lemol ci be banko bulaka ko e jita mun tole e jita airport Gambia diu bebe dering mansa kunda be tulun kan Gambia diulla nka mansa kunda bula be tulun nanna yenna banko na fulo kasara e kata kodo ta bantala banko tola yala e kanne katara nyotema yenna institutional kodo sunya e ka mbe sidi mbe deri nga kol kan dam bon be lori nyola mbe nyo kelela karne bete ata karne man bete kare mu MPP kol karte NPP kare mu APRC le kare mu UDP le ntel dam boni mbe nyo kele kan at the same time ebe NPP ba ebe APRC ba ni jita airport to be $1,000 jolale e ka $2,000 le jo dalasi wuli fula imagine moment nalo ko Gambia diu me yalo kana musu ana din saba wal jita airport to wal nyanta ka jolle jo al mo lulu al be jolle jola tato ni nato tato dam banal mo lulu mo al nyanta dalaso wuli tan al nyanto le jola Gambia airport to mun atinal jita la banko ka nal be fun telephone dalasi wuli tan al bole jola al mo lulo mun atinal jita Gambia banko ka e wulu e bon son bota banko men ka ite mu banko men banku dunti Gambia diu bebe dering nyina al be dering al yamira ko this is something normal le watal ko nyi manke fenti memu normal te katum Gambia diu ne al fon kabbu janne al banko kan al kataji wandi banko li kam men yalon ko al mawuluje al bukana mo joje bade wo bukaki na ko ye kodo kaningal bul airport munati nal jita je bade fon boda banko men kan yeman samen sindi wo mansa kanna ka kodo talibulu ko munati na ko aljita la banko ka nalma na la banko ka be kila nyaadile because inte tula na bali mba nyol lebeje mfa nyol lebeje na musol lebeje but imagine family me yalo ko there are 10 people how much they supposed to pay $20,000 sisi yantole jola airport ite ma momo emanya ne kun kilo na faju bel emanya najila ko nte kile namu ha 40 euro is nothing but 40 euro is big money for every individual Gambians. Gambia diu bebe dering yenna mote ye memba ko diamuka many ye funky activities solte ado hanin na opposition leader they should talk about this thing because this is the nyemu fenneti daylight robbery lemu against the citizens ite banku diu ibe na mo jo kan banko ka ikaji wandi banko la airport to ibuka bututo jojeto bari fona banko kay wuluta banko men kan ye jiwo airport to ko itenyanta kodole jola woto mune yati le jita wo airport to andu itetano le la banko kan e manji airport to ibe febe tamale siune la ba ibe tamale siune la walla ibe bola janne kata Europe moto le la ba ate possible la bari airport to me yalon ko Gambia tax payers la kodo wala dun tajet yake mune kama ka easy transport sone yandi mole ka transportation o sone yandi Gambia duni andun ni aje konka tiketol dabe kuyari nyamento Gambia mansa kundala na fale be woto because airport taxi ka jo wolto environmental tax ka jo wolto because of muneketa wo plane wol be jiwo men ke ka banko ka eka environmental damage le ke banko la wo bebe jo ka banko ka ibe na da kote ke be fion men san kam banko kan abe mansa kundale na fala abe banko le na fala mansa kunda ye banku diuni sunya e mandan sunya la fana sai karam dia kula robilile kaje konte kuno la je katu sembo be telebul Gambia diu benya dañu konde mulal bar mote diam ka ko la we take it as a something is something normal when it is not normal ni manji la banko kay beta jila me ebe tiketo men sanna pour ngaji Dakar sate kono munati ne tasian na yeji la banko ka bari ikaji Dakar kono because of muneketa ika tax le jole banko kan te ku men felenti nin ayatre nin na dimbaya lebe taka Gambia kono nin mo lu lebe mbuluja ndenyanta dalasi wuli tanne jole airport that is 200 euros tato ni nato I should pay 400 euros kata wu banko nyin kay fam wuluta banko menka sai fo ilafte banne la banko kaneba andu nyi momo le kanyinjo imo NPP imo APRC ibe politiko kono ite politiko kono this law is implied on all of us Gambia where are we heading to
birin dunia ya baya wulu kuman soto dulal mento muna ati na be soto kante la banko ka muna ati nanko mansa kuru membe na banko ka menkita ya jambeti mankuo men acceptai muna ati na komba accept ka barona la modi muna ati nambe sonka wala Gambia diuni alinga lo nganna kelo ke alin kana sonna mansa kundale tulunna ila banko ka molike mutaje komen koy mulun tawnati hani boblun tawti banko men ka wol buka men kela munakina koy ka ke ila wulu sati o fawdo. Why are we accepting that? Ni nyanta kila Gambia di be correctionality Gambia banko Gambia di un letab ni aje ko airport o lota alota Gambia di un ne animeni kana Gambia airport o kon al sorry Papa. Nene. Lafta la ko yebo jam. Lafta ice. Mama na ice le dila side ya me ya mama. Papa Fatima. Asamba Fatima. Papa. So woto nin ko men bo nyama Gambia diwne alinga ke kinenti. Alinga nyo konnante yal bangantema ba. Nana ta bankola na fala nana ta kuola membe banko diuni na fala alinga na political difference put aside and we fight for our rights because this is abuse of our citizen rights in our country. Ifan wuluta banko menka ila muso beje idiuni beje ibama beje ila entire ila chobele be wo banko ka ye bari ko ni benala wo banko ka nyanta ka kodojo ila airport Gambia diun bebe deri nyinka because of munekeda mansa kunda tata ye nafiki ya dun dambal tema ye konnante ya dun dambal tema so yen divided draw they concord us andu wala kinako nganna dibitol kilide dibitol le nyanta nyin kwexono jabila bawo dibitol men be na parliament toto molle tombo ke sindije kana right fight bare ning ayatari kon na dibitoli wolle nyin lota ka approve mansa kundaye woto they betray the Gambian citizens. They should come out and clear this to us because amantar Senegal ate Nigeria ate Ghana ate Africa bankuka mayopu banku fanalo abedame to kafo ko nijita airport de nyanta ka kodojo jele for me akina ko ejita wo banko nyinga say kata wandi banko ka ye freedom o men soto jeto ye la right protection o men soto wandi banko ka ifon la banko kay ma soto no woto Gambia where are we heading to? Why we hate so much that for akinako na mansa kundal be tilimbali ya kekanna ndambandi kaje ko it is something normal when it is not normal. Imagine family tijo le kabo na Angleterre kaji Gambia kon. Imagine family tijo le kabo France kaji Gambia kon. Family tijo le kabo German kaji Gambia kon. And other part of the continent. But we found the authority even treated like a foreigners in our own country, and we all keep quiet about it. Until the bank on Benya feeling coming to Lela. Bawo mansa kunda ya jela ko sign. Ayen divided the sign. Ndamboni ye konnante ya creating ndamboni tema. Fonta ta silang telephone la nafa momente maje say bole takan as an advantage ka use intel kan ndamba kan robbery til bulem bakono. Nyin nyanta kila bala falti de. Nyin nyanta kila bala falti. This is very sad. If on a banko kan e apoto lotale pour banku diwle ani luntawn men benaka banko kan. Yeah, taxpayer sol la kodo ay airport o men law. Taxpayer sol la kodo airport o men law. Yes, Fatih Hydra. Inimbara. Fatih M Hydra. Ramadan Mubarak. Bakso Ramadan Al Karim. This is sad. Ado hanimo killing. Na men from Martin na nyaton ko killing teye. Bira party leader so la side laba. Mansakunda mo la side laba. But Mansakunda jomale alinga nyinen karoke. Ning ayatar ko na dibitol le nyin quota ya approve. They should come out and clear the air. Because this is something may yalonko. It is abuse of this right of the citizens.
ila banko kan iwuluta banko men kan ibe namo jo kan banko men kan ntel be tamo la janga few so don kabe ci kan ngaki su wala kon bari munati ne be deri ngama because men be sirin su kono wal ta pen nyin ita fil kan bari tel tamala le ba fil kan 40 euro tato ni nato dalasi wuli nani dalasi wuli fula plus ila covid test wa mu jollete 2500 almost 100 euro ni tata ila banko kay koy nyanto le pakla pro mune kamma inata airport to munela kajila banko kan it become a taboo in your own country. Gambia di be albedere nyin ko ka bara tele dibitol men yalon ko Gambia di on yal samba wo dibite buna ka ken buloti ka ken nyati ka ken kunti ka ken na everything because Gambia di bete sintano la kadasi wo parliament to so nimoli atel tombon as a representative of the people you should defend the right of the right of those people men yaloko they send you to represent them there. But I'll beg Dibitolu, you continue to fail the citizen. And I'll kafuntina, I'll kamansa kunda blame. When most of the things many alokwebe happen kambangoka, they are proof in that parliament. Saembe jomale mbele ala jomala. Nimmansa kunda yentol felu. But Dibitolu man yantel fella. Ba ngalon ko ning airport luani ning ayatar ko ni this security tax me yalo ko kala banku dunika ya impose momo ka nijita airport al bebe deri ngala. But Gambia diun malo ko where that money is going. Jomale ba fa nafaka ko kodo nyinna. Kodo nyin ni ya collect akata min tole. Because kodila mo me yalo ko at the first place amanya ka collect banko diun bulu. Ite airport otala iko ba balundi la molla andu wo moment kana wo banko kan wol kamuneke ika ticket wala sang wo ticket o kono ite banko fanan kala na fale soto wo kono airport o kan na fa soto wala kono bar wo kola fanan moli la ticket o sang iko ibe nala koteke ibe sayla koteke ya extra kodo like amuna atine jita wo airport ite be molle kili kamba fo be molle bay kam banko kan bari banko alpha bebe deri nyin kote. Because majority of the Gambian citizens may affect men business work on. But until member will affect le. And the men fana kafoko, this is something ni mankodo ni mansia. Ite mirabang. $2,000 is yemani boto sa modoen. Muna chine badi la mola fufalati yaka nidi yaka komen ko itel asembo be telebul. Gambia alinga botulu na nyola. Gambia barola man sakunda ali albotulu na Gambia diulla. Aliemo la leptano kodol sunya. Aliemo la agriculture kodol sunya. Aliemo la security kodol sunya. Alimanda wala silang. Ale julo la banko kang. Wa julo be banku di unikuna ibona mojo kang. Alimanda wala kodeka kanna kulua impossible kaka Gambia di rob tiliba kuntemena. Alikali prosper. Muna Gambia mbetano nyato nyadile. Alinga nyonyi ninkawola. Mbetano nyato nyadile. Bawo mansa kunda do kulalu wali yamira ko fuarolu wala men yalo ko mantare mansa kunda we are an idiot people. That's most of the African nyina muila problem oti ni tata ye do ko soto rek etel kamida ko ila barako and ila londo wala ye do ko dila choose from choose amount from many people. Ali yamira ko atelle betiata atelle duaso wayata du alballa jahannaba albol pripiaka munal temira la alkiyama ba. Albal fanfa kanyin nafulo men noma. Ala hakilo to nyin nafulo to. No man can satisfy man wanted. Adamadi will left na mota be satisfy nola. But Adamadi will la basic certification. Adamadi will la basis needed. It can need it for mella. Inyanta ka try ka wol tankandi. Soko nana kaning Adamadi will la hakote mola. Gambia is one of the country. Me yano kala banku di unka sofa found la bankoka. Iwuluta banko menka ibe na mo jokam banko menka ibe sofari wo banko nyinka kuoli kalle kanje me yalon ko hani wandi banko ko kuol bu kalle kanje to so moli yaje ko is normal man sakundal kallu walta kala banko diunika bari ni modol funtita yo kondem e ka fo ko nyil mu opposition on lete isamunta opposition ol dambande bo ko do nyi jokam ba Gambia alinga tilimbali ya bula
ni aje ko nyim banko mantano nyato because of haramo domo ni aje nyim banko mantano nyato because of nyo nakaro ni aje nyim banko mantano nyato katu molla kuriya daji ko la kuriya mol ko be balula fuarol yela kodol dila e nyanta kala nyame e make wo nyama so lafta kam na muru ko teke ale julota fuarol tola yala ale julota menna al madundi akundo mbenga jila jan sai bangal des foi ko over $5 million lamba for how many $500 million yole dila ntenga amira ye fiomendi mansa kundala jomala mu mansa kundati wala mu bankoti bawo banko is representing the citizen bawo tel mankara bar lonna le menfo iko government is for the people by the people. Molle ka government sindi molle ka government form andi be jomal le represent ka wala mo banko diunti woto ntenga amira ko fen dita banko tola yala mansa kunda tola yala mu Gambia talete. Why the few individuals have a right or they have other city to share that within themselves? Nimbebe ke ka Gambia banko leka mol be nyo nakarola wo banko ka mol ko ite tonya fasala wo banko ka wo motilu le kana funti be kumbola bar fuarol wol fana be batale wo fuarol fon fana ko ite fam fasala nga fali yenne banko dul naltata al divided ta mansa kunda ka tulu ngallal imaje wol be Gambia kon imaje kunu nga video je abe tala varial video ni basiala dulalto Mome yalon ko akun teta. Mome yalon ko ignorance wale yala entire lifetime ya consume. Nol funtela ye kuma kalantawni fo. Instead mome yalon ko ntel ko wol karantale. Wale nyanta ntel bula filiring. Wale nyanta kasilo nyitantella. Wal fon kanna ko teke kamol wo momen be filindiri. Ntel men be filiring. Manna bulubani maralo. Malo muna righti. Men nyanta London na right la. Wal kanna right nyanta ka abuse kam filindala. Puru mun kamala nanyo konnante yal nyoli. Ba okuno nga moleje. Me yalo ko ka fo ba sawanelom. Iko damfa kundam kolomo. Na URR. Afundita nang ako alingata sama do ko la ako ngata sama do ko ay wulole nyita ko abe loya dabo killa weta sama do ko la wole diam kension bula diamo buka banko dada ako mansa kundate balwo ci kala mo labun ko ako mansa kundate na ka domro di molla bare mba folay ko ako mole muru ngata agriculture senola bare mba folate ko atebe wodula mento wo ba sawane nyi ali nanyi video futanda made ka fay ko ning ayatar ko adanta loya Usain Dabo lela ning ayatar ko adanta loya Usain Dabo aning ala dimba ya lela loya Usain Dabo nete funtla ko mole ko banko be kole yarine ning ayatar ko adanta bamba masilela wallahi bamba masila life ala conditiono ala jata kende wala protected la jata kende ate membe siri wo faro ko ede fara kafo nyadile ye fara pulot fula sababo kafo mole ko alingata sama sene nyine be konko bola wol ba fula opposition ne ko ye diamo bula. That's a highest ignorance that one can ever think about. Ite malon ko nteni itebe ntel mumu wol wole daba kalandi wona tay ya wafu ye daba kalandi wona tay sama sene wala ike fam balundi wala foy fata imam mama nyol keno fenti ntole mama fana yoda wa kalandi uleta ya keta mama nyol bulu wol fana fata ya tun telfa yen telfa wulu wol daba kala sabale kono won telefana fa nyol wol yen tel wulu wo daba kala sabale kono imagine telefana fa nyol doli fata idol be balure bari yeddi won fili wo sama senol kono imagine tel borta nkonte sama nyin senela because agriculture amanke nyenti ko yalu jama beje ni koy agriculture itel kamindal ko agriculture wala mo alingata fal kam mutola alingata su kam mutola alingata ninsi kam mutola wala mu sama senote alingata jimi ngab dabandi utanga binde oke wala mu sama senote bari itel nyina ko nyede mo be sama senole kono itel nyina ko livestock area animals ni bebe agriculture kono nyede mo be agriculture kono bari mbodwo wol be keno la nyaadile ning ayatar ko man sakunda me sembentuya bari menna take balafati
molle o video tay ba samba kay ba janjandi kan e ka fo mole ko this man is talking about this man is saying the truth or this man is what he's saying is hard fact. You see some Gambians, they are so narrow-minded and they are so disgusting and they don't even know ni mol diamuta instead yela diamoni ya mira ya la diamoni na contents jube e ka wokede e ka podile do ya foko nyimbe men foka tonyalo ite men ba foka abe men foka tonyalo nteni itebe nteni sikumbu tokele nga falika mutol ke falika mutol sa ente la fonde imaje biri ko baro biri ko do biri fondin ke jama be je woli yela ba kol tale ya fudi biri ko do ya moy baro be falol le talaka santoto wodol tanole falika mutoti bawo e mumu nyoli e fali senolek imama nyoli nata e falo sene ifa nyoli nata woli fane falo sama seno ke falol le la ebe fata fuwara yako na yete to fuwara yako bari itebe o sama senola ite buka diu la kalambu jono wo sama seno kono ibuke la feto fato soto wo sama seno kono ibuke la jata kende ya keno wo sama seno kono hani sai ite ka fontele kwa na wo sama sene masakunda te sama bonolal konko bonolal hey Gambia almu ade de wallahi alintolu lombalula alumma koyba anda abukana abo fem bulu fo sama senela diuni abukana abo mol bulo kono fo sama senela ye ite mumu nyole fa sama seno kono idin fuara ya ite fana ina ye fa sama seno kono idin fuara ya iba ma ye wulu sama seno kono afata fuara ya kono bari ite ko hadisa intenga to fuara ya bari ntemba ma ni mfama wolbe sama seno la tembo menna wol kabaro leke e ka wo binde o menke e ka ikela sama seno tay kata e ka wafu mansakunda kela na amul juwa kono boro mansakunda mo kuntawni wo mansakunda mo kuruni e kan temba ma na mo tabulle e kan fama la namo ta bulu ala namo men yalo ko nyanta wala kelantel le puruntel diwni ntel sikara no nyamen imaje man karan non tel ngake ko moni sulaw de mollet mol itel wo minister sol men yalo pal be fa sakam wal diwni be karan kan tembo menna nteni ite ntol sama sene la diwni ntel be sulawlen kantole la ada atari kon dol bama nyolu dol fama nyol men musama senelalti wolle be walla ministre wolle be walla official jokan bari diwni yoli samba tubabu du karawla bari nterite be falika mutola nterite be ko molela bawo ntel malo mune mu kanawte man sakunda en na right bu simbulu ite fondin kew men bota santoto ite man nyan ite funtita iman na kote ke kela alfali defend that abuse ma me yalo ko man sakunda le ka kela yetela right abuse because munamu kamo denied from the access to the education is denied of the right and it's an abuse of the citizen right. Ite sama senela di umbetelema ite membota santoto ifa musama senelalti ite membota santoto ibamu gadi na do kulaleti dite kalloy koy kam man sakunda le fasa ikafo mole kwalta sama senela man sakunda tal balondinola ite mu fanja woleti bawo ngalon ne ko gambe dunia bana fa kan koto birin ale dunia da sama senela mansale kada bula sama senela kundo ya moy dauda agriculture develop taje ya moy dunia dauda agriculture advance taje mansa kunda wole banku doni makoy ye access to the equipment ma me yalo kabe sama seno yiri wande Gambia la ko bala fa wartal de surtout la tel santo to diwni alla ko mu bala falati al bañol be toraring al fañol be tolaring santoto al nyanta wala right fight la mansa kunda be tilimbali ya menke kay bani fala o sama senel katu munekeda ikoyte ku kalama imaje tumo men nako ya jambe be dala kamolla al balle kabonan santolto al falle kabonan santolto badi bo wol kiyangolu bo badi bo meni e fankili city people la e bamal ni famanyol be sin so konole bari imaje bi bino mansa kunda soksita wo mo kilin diwni wol mel be siri sokono e kan tel bamal bali jio fona bi wolle fele be famu na ka faka go femel ko de te bama ni fama wol hayna batari la sama sire fon fama sa kunda bu ka sanno ike ka fo mole ko ha linga nyim masa kunda makoy masa kunda karana ika trakita kilintika ika adi tundo bela tundo me yalo ko sate o men kata fo sate tallulu anin sai ika trakita fulatika trakita sabatika ika fo wole ko ngali makoy sama senola bar was trakito le fio fe man tambe 2 million na ne trakita sabadi tundola womu ne ya so 2 million la womu 6 million dollars islet bari ngajele ko ye moto samo kiliwu ye jam menke da speakati ikai ko 8 million dollars so 8 million dollars ite trakita nani sa yadi tundo bela wala dumu namu jolalte ema wol vali wala je
ni moli mela alfal bunya moli mela wululal bunya imela bata ke fenti yi sayta ko te ke te dingu fon ite batu nga fale atele santo do dindiune alla ko mbala falti de most of the children most of the youth atele men bota santo to alla ko mu bala fale atul fañul be sama senol al bañul be sama senol al nyaabe dindi mal balol be searing official kono ite doku kela ila musolte doku kela ite babe doku wala ifabe doku wala ibani fala namo me kajo moli kati kai kata tulun wo namo la e kala wo moli kai ke fasa ite ko be barako sotolal ite be fula fo be kela jele fonte bawo ite wuluta wo jutunda yale kon nde labase area la ni tata je bi illiterate rate atata almost 70% of the population they are all illiterate. Jomale denied from access to the good education. Jomale denied from access to the good healthcare system. That very government, ite men ko ite bota santolto because of ye mana kilune laite. Ite ka dom manola. Atare ko bani fa wol kata lari leptano to leptano membe sunkanding. Ni futata basi leptano to susulalle ke intaten ge sudo. About 2 ton ni starta 2 ton le kam da ko hey sain kay fulo la susal le natam bendu njam. Fente fo susulale ite ba ma katela wo leptano le kono e ba man jiki man sakundala e ba samale sene be baluka walla e fa be samale sene ka be baluka walla balala wo sama seno kola ganda mo tikale kadi man sakundala pour asala healthcare system fale e ba kana mo tikale ayadi man sakundala pour que tela education system o ela education facilities ka sono yandi man sakunda ko ko dol tay ka tala idam bawol tema e ka di musul nyolla e musul kata sopina qatar nyol e musul kata sopina dubai nyol ete ba ma be struggle ka prasa mon fonction sotono je ete santo to diu ite sama su dola diu wo me mira e ba mala bata wo me sula e fa la bata wo me sula e de ko mala bata wo me sula bari kala molukan men yalo ko sun la muyti e be man sa kunda la kodo sunyala e ba mala taxi ya nakar e ba maka kodo namo menjo ya nakar e fa ka kodo menjo ya nakar ete mallo ite diu e mallo yoku kerendi bari fo kanna la molika membe ba mani fa ma nakar kam ite mun din sifalati santo diu na lingam fanjube santo to diwne alal fanjube ni momen benata duma silola 90% na be mu santo to diwlet mune yal natindi duma silola munati nal mantu gambia kon because nal be gambia kon jama beje ne yim pus nyor lal beje sere kunda men be bulare musol noma ni musu diri ankol men yalo ko hani en duga ke hani busi hani ciali kala fulani ya se kala pus wala kon jomalle ka ke wo pus nyor lal ni santo to dindiwlo ndesan ebe do la pus onyor kay ba mala na mo le be kema joka ha ebe do la jabo cikalae wo diriyanke muso me yalo ko e bala duno cikakae e fa mala na mo wole yo ke diriyanke muso mol be tulunkal santo do diwla ni tata santo to leptani kendo tegeto ni tata santo to mol be minkan hani sai kolon jiolela ite babe min ka kolon jiolela ifa be min ka kolon jiolela bari wo mansa me ke support wo dindi mal balol be sirin office ko be tulon nay bani fala na mo la jeto ye ila muso kata wulu leptano men do leptan sum kandi o me yalo ko hani jiyo buka soto jeto bari ite kam mansa kunda defend mansa kunda me yalo ko wolle be ila bani fala na mo be tilum barle wolle bu bari opposition o men yalo ko konkoto la konkote dabola konkote dabo diwla dabo mansa kundala kodo e man dabo din karande dabo la kato wala ya diwni karande wo dabo kilo nadanta self interest la ate funti la kadum politiko kono kata yalo na la life is okay bari iteme yalo ko ba ma be sama senola ifa ma be sama senola dabo bolle la right fight ka kaje ko tilimbali ya membe lari wo mol kay bondika ye ite santo to dindiw yete bondi fal kamuto la ye natinde Europe jaay bu kay to France feno yete bondi nan sele dulale ebe komo dulale ko ye kol ko to ma ko ay ko do kina ko na e Ali Express la wala mu Desert Express yena ila life risk ye bar dabo dimmandu wala alfa membe loro pour kawo tilimbali ya fa bondi la alfalika e kan na ko ka jutu wolle la e ko na ko kan wolle nene e ka fo le ko na yeta sama doko waya tari ko
wala la life be betiarite ni nata jata kende la tele jata kende a kendo sotoite ni nata ni balwo la wala la balwo be fisiarite bari mansa kunda me yalo ko kela na mo jo wala ma ime nya tiri wala ya fay ko ndol samasine la mbatata fali kam mutollal mbatata su kam mutollal mbatata ni sip kum mutollal lafta yetra kitol natindi nyam fana ngam famma koy wala pour ñi kamala samasine la sitano hijoto e fanye bari ñi membe be isi so konko ka samasine la ten ni sama bantale ta he nyina wo sama dioma futa he nyina wo sama kole atale he nyina wo na sama mambetea ni mante barin ke waya ite jara lo sotola ni mante diwo me ma ko ate jara lo sotola bari hadisa ite sama sine la kilon e ka afo tele ko opposition mu banko jawol alte kun kila fanna ba al tal fambu nyala ba santo do dindiwon jutun na ya men batel santo de dindun ka amantaral damban ka al nalla alfal wo jutun na ya bebe ka imaje mal mutafende bawo nal ka talla alfal duwa nyinina momo ka ite la alfa ite bata bondi la alfal ka ite le bekela bata moti bekela banna dutun no le kono imaje wala jutun na ya benka ne santo de dindin ministre sol jube baro ke ite le bula campagne la mambure njañol keje campagne la baymi lamel jobu ñoli keje campagne la ba Mamburen Njai keje campagne lale yalo muneketa ye barakole soto e bañol bulu hanning ayatari ka suñale kadi bamañol la bari ye bamañol da handil bari wo meni yalo ko kete bamala kodole suña e kadi bañol la e bamañol be glaso suma minna e bamañol be siri fana kono bari te bama be siri gadi no to ho tilbulem ba koto mo membe wo tilim bali yalla ka wolka ite koy ka wolle support mun be barako soto lal e majal be ba jutu na yakon alfon la banko kanal man funti kana tubabudu nal man de satol ma alte do ko so la banko ka katal bota santole bawal mal fambunya al yal al jututal balla al jututal falla al jututal la musolla al bota bonsun mental jutitela al kamo kuntawn men yalo ko sungul lomo ila hajite fende foka juta telephone la al kamo li support wol fonde jututal kala o support mbal santo do dindu belema atel santo do dindu mbatel le made ite me yalo e bota kiyang ite me yalo e bota basele ite me yalo e bota badibule e mira bang e bakata siri wotiri wule ona koto bari bamburen jay me yalo ka baman do kuoke a faman do kuoke bamburen jay faman do kuoke bari ite bani fa wole ka wol joy bamburen jay la life condition o jube ya compia ani ite ba mala life condition o santo to ba baro ba male munati na ba ma bonde man kama kuna matu siri njet because I don't know how difficult the life is there. They don't have good access to the drink water. They don't have access to the good health care. They don't have access to anything in that country. Muru. Fatima. Signagio lembafle con le paro stop. Every time I come for you auffazen, Fatima. Dinamo last week ko yedin duli pa ka for you ko auffazen. 9 ye ice men do makanya tele. Es right nene nim papa ko 9 is 9. Acha. Bun kono. Ela tanga wul nane ba. Ate lipala. Na lipa ye papa kilna. Ha. Ite bota badibu. Ite santo do diu, e bota basse, ite santo do diu, ite kobi, ite kal loya dabo le neni, President Baro ba male. Loya dabo, abe condition men ko ya compia to ite membe loya dabo denika. Aya compia, loya dabo la life condition o compia ite e ba mala life la ba. Ha. Loya dabo, ala musol la life condition o compia to your mother. Then you will stop insulting Lawyer Dabo and focus on the people. Many alon ko ibamala na mo katu wala pul. Bari ite bota santoto. Ni mo kuntawn men kamuta ko mamburen janyol. Ida mbon le kam sakunda la kodota million sol. Iba talala nyotema ate fuara diuni batale yal bayal la bankoka. Ni hani diuni bukata du masilola. Mamburen jay diu beta du masilola. Bayla amil job diu beta du masilola ba. Ha? Bari imaje mo furiuni santo to dindiun men yalo ko alman barako soto ni yatar ko santo to dindiun wala ka barako soto bawo muneketa nabiyo molle duata santo ton koli atu santo ton kol bari wo manke bi santo to dindiun
bawo bi santo nunto santo to dindiwni woli kallo e bama la bataya fight e fa nyol la bataya right fight kaje ko ka bata boyka bar santo to dindiw me yalo ko ite botana santo de nada si capital kono e nyaabe mo kuntan la be siri e be tulunda la masa kundala na fulola ite bama ni fama kate la leptano to plasta mon buka sono damendo ni la muso ite membe baro fasa kambi ni la muso sata wulu wala e ba fole ko e fa yeta hand gloves sa baral betula ni jutur na yalla kono imaje naltata official be diamu ke fay kata jutur ngalla hani minister men yalla ko santo do dindiw le imaje be juturi ngalla ibrahima silla nyul jube di line machines men yalla ko bi wolle kata barola wuli ya folalt katu santo do dindiw le muyto ami fa bude woli mandin kadiw akata lo foni ko na ka foy ko ha yalla tel malla fi sifatam fasi kola e ka UDP accuse accession mandin kadiw na motide mandin kadiw ala palaso kama akafo si kotel yeko alkana bero fay nyile mo mandin kolle bawo mo siyo dol fana beje mabe fo bar siyo dol fana kono hakilin tan le bokon bawo nimmo koy ko nyin si kare man la fala te nyininka ay munati nate mo siyo wotate fana man la fila bawo palaso bate bulu akanna ka fo ko nyin si kare man la fila te dum wo siyo le wota fana man la fila de Gambia la ko bala fa watal de nabiyo mol duwata santo ton kol kato mune keda santo ton kol kabalu itarole la santo ton kol ke diwni balundi itarole la bari bi santo to dindiwni duwat anjama beje duwate mbulude bawo santo to dindiw mani neni rolon santo to dindiw e kan tel karandi menna wala mu ko e ba fulam wo muy baleti e fa fulam wo muy faleti e na fulam wo muy naleti e koto fulam wo muy kotolet woto ye fem fo wande alfama bari bi santo do dindu na li jube men benen rolla e bota kiya nyollemu base nyollemu fem fantan kal nyollemu andum ete la alfalto sirin suwokono muna bayla mi jobo ali yalo ne foddimu babul foddimu tabul ali kaw baro la masa kunda men support ateji akatar balo ku dambande ka bar tel nyaate balo ku dambankan bar baro ni men be do ko la tel la nafulo be men bulun tel nyaabe wolle ka bara tel mo hakilen donne alla hakilo to dulato ne manke ni ko baro do refara ko baro mo kun kilunati baro la masa kunda be marli mo tifajo malle bulubi men yalo koy malafi inteni tebe jela ngatar kayro kono men yalo koy malafi e kan lafi le koy diwni kallo e ka fontele ko al bota santolati wa kaw nyolle malti ite mo furi o ibama be sirin santoto e fama be sirin je ni e wol kata gadino le doku ite mol duwani ne mo men fana be tawnte yake ka wolla e kan na side with those people e ka wol support ko because of munamu I hate UDP for UDP don wol manke banku diwtiba wol manke banku diwtiba yalo fan jawya man betea adun Gambia fanan fonga kuma do fonna alfal made Gambia la alfalu alal hakiloto malbe fode bar majority alal hakiloto problème tan nabe Gambia kono kononto be alfal len dunda kono bawo alfa bisilme banko wala kinan kale ko Gambia misilme ya ndo bulo banda jele frek nasal wati ndi lulo ma banta ha nasal wati ndi lulu abanta bawo meyente kijo bondi ni aje ko iko alfaale kamoli nya tilindi sila kendola bar Gambia alfa jama beje ni nata ni political la karola ila ko bala fa wartal bawo muslime diw ibuka christian je kono ibuka artist je kono men yalo ko malla alala abe muslime diw biring jawara ntel mambo jawara la wato kalma we are just too young for that barin ka moyle ko biring jawara ko abe jila birin jawara ko abe jila muslimo lek yenyo kafu nyoma ita da jawara yay kay la hido nyintinya ala ba man kenya kayrote fode so ya jambe fana birana ta ko sanji fula muslimo le lata nyo kay tata ya jambe kay ko la hido nyintinya ala mo kitanya munet muna neseno me yalo ko wala alfa le instead yeta lo moli ya fay ko yenyi lahido menta enyata timbandilal bare misilime kafo ni mole lahido ta wanko la alfalu wolle kata wo misilime kafo ya wo nyo misilimo ya ka fay ko lahido tinya
banko me yalon ko yela jiko ke fen imela jiko ke fenti nama ke lahiri tinyate mon albe kayro sotolal ya waral la bon man kenye kayro ta ya jambe la wulu ya jambe fanan lahiri tinya man kenye kayro ti imaje mo jolle fata je wo alfa kilewul ko reke wo misilbe kafolu wo bisilbe dewni men kata jakobo men ka sungi ka sali wo mo kilewul leta da baro ya kay ko lahido tinya ike mira alla ite mira la alla ite kata diamu kay ke e buke mira ko alkiyama benalale ite misilme kilum ite la nyante diw karandila ka fay ko lahidi ti nyama beta ala ko adama di lahido ke lahido nyanta timbandilal de bar Gambia kera nation leti the nation of betrayers do maleka betrayer ni lead wala mo alfalti men yalo ko wala nyanta kala society la mo kendolti ni te sonta ko ala ko alkana mol alkana nyoma koy kuriya kan fala tatanazaw bil ismi wal udwan wa ma'asiyati rasul alkana nyoma koy kuriya kan anin konnan teya kan anin kila fatan fanyoya bari bi ni ko moy ko baro man tatta ko ka fo be barolet ebe baroto e bato mun dalila leka ite santo to diwi fa nyininka ite ba mu samasine lati fa ka samasine e babe toro men kono ni ba kuranta katela leptar jomale kono bari mo kunta on men yalo ko be sunya rola woli ba mal be sire frijol le kono e ba mal be si ba mal tita marase oto e lafta men nay ko le nati ba male e ko bondi min to le ite ba mal ni fa mala namo kono wol be sire tiri wulon kono ite santo to diw ite to right ni fight la fe kal kafu mollema ka wo ke bani fala toro kalafa ibe kayro sola mi ibe kayro sola nyaadile bawde ala ko nyeko wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana al kana fen kafu ala subhanahu wa ta'ala ma na manke ala dambanneti ana la wululalu ala nyinya ala wululalu ma ala nyinya ala wululalu ma bari tala wululabe siring base subay si ay sori ay ta gadi noto ite diw ite man bala fa soto we wala wo gadi na few na tata wafe amansang hana mansang asanta amansang atata wafu wo marase men to diya ko yabe juti jola ndesan mo me yalon kala musote maman aya diun beki min tole private school olto ite ba ma be struggle kaka prasta mon soto leptano to lepton no me yalon ko public leptano lo ni ajube yes boy ito nyala ni ajube ko le foy basse na ko bala fa wartal ni koy kila adama baro ndel la basse diwni yen tel mo jolle bodena ni sikum to la yen natidi duma silon ya because of munamo alma education la value lo basse din jolli ning alani basse diw membe be Europe jan ning 90% ning mo kemelamo 90% be ning alani duma silota te Europe tubabu du jelal nyala al yalla banko bula katu munamo opportunity tal ye nal to dajal man kala al tal to safe nola al te mansa kunda doku kenola jomalle al balwola ni mansa kunda doku lal bari hani sai atel basse diwni atel santo to diwni albo system kilone endoska system o me yatel bali karawna system o me yal bali access to the good road system o me yal bali access to the good education good health care albo system kilone endoska mo kilon la nafa kama ka bona min do la bona ma fon sa te dol tafani kankoto kolon har say kolon jiyo molike min wolela ite man bala fa soto e fanye e man bala fa soto la society e kada e la society be mislead katu ite kilinde position soto eni musube sirin combo ite dum bolon kono diwneti bari teni musila nafa kun kilon kamma e baadi un fa ni nate e la muso ka nya kuyen hani muso e manta e ma yaani ne me yaani ne me njama be je maaje mbuka so musol nyine na bolon kono katu ka fonna bolon kono musol ngoy jama be jama mentality membe mbul e man kune e be kune na ne adile me ya men nyante kune nda wala education ote wo education on jom ne ma good access to wala jom ale bali wala man sakundat han sai go man sakunda kiluni al katal lori wolle noma albe pusla kal fon la bata warante alte bala fala al fanye ba atel santo do dindiwne ali mira bang
ni te kanata ite be sirin tubabu du janne bari bama hansa wo kata gadi nolto ni ayata ni ko ite frentale ye bama tankandi wo gadi na tama bari isi nyolu isate di nyolu wolle bamal wolle famalu wolle nandi un betaka gadi nolto tilo koto ya Allahu akbar santo de diwni Gambia santo de diwni albe moni alte moni bol alfanna altalfa alte moni bol alfalla alte moni bol alballa alte moni bol alfalla albe tulula juduna yalla ko e maje ka fale kaw nyol fente fal jikol mamburen jaanyoli kejel mamburen jaayte campagne kala tangara itaje la tenkerke but baro yalon because they respect themselves. You have to respect yourself first before people respect you. Ikabaro mo labe tangara la kuba fal bayla mil jobu dinkeo bayla mil job adinkeo ale bi wol ni fasu compagnie lom jomal le ka contrat ko dila man sa kunda le ka contrat ko tika kadi wala atele Gambia diunal be wur la fanyal bota santo to jana alla mol be batade sate mumo ka korda e sate mumo e ka tan le kolon fan ila kolon ka jale be min namen ita ko kana o man sa kunda kurun e ka wole tay ko support e mire fanna ba imire fana ba base kunu jiome yalo ko ka wafu kombo $10 la ji galaso o $20 nasiata base bi alta sanka jang $80 la ba fali amal boke kan telle la ba ite base diw ye fatu sirin santoto ye bari musoto sirin santoto jio soto mo la problème oti bari tebe baro no ma kombo kati ka 3000 ditela ya be be bara ko soto la ila o 3000 o be ni me ke ko abebe kile haba amman suralti Gambia la kuo is sad. Alla kuo. Gambia santo do dindiuni. Al fonga muru. Alinga muru nga duanyi ningba. Mune atin na kon. Katari na conditional. Na moli be santo to nyamen. Katari la conditional. Jubela. Ngalo na ko they are in hard conditions. Masa kunda mo dantan kan na kodo chika ka atalani o tema. Kati yaje ko. They are the only people. Men yalo ko wole ya deserve. Imaje albali ka keloke alfalu ka keloke pour alla sama kamal bukadunga na fa ko katu munamu al mambara ko nyinila imaje tel kajire ko tele barako sotalti and it's true, that's the real fact. Bawo tel bukaso e ba manyo le bata e bukaso e fa manyo le bata hanni beta sunya la le kanne kadi wolla bari bukaso wole bata bari itel kawo kodo sunya jomal bu intel ba manyo la namo mfa manyo la namo la seno ye taro kora menna e ka wok namo menjo dindiwni kata tay ka e ka atulu ngala banjulu sate ko wo bebe jutur ngala alfal e kalkili wa kaw nyol hani tici nieki yala je ite sonna tala je ite bolon kono dindiw fa me yalon ko e ba mal ni bari musol ni naddiwni diwul lebe wodlado ni e tici lay bu ga sokata je kato yalo mu nekata yalo ko they don't have any facilities there mene akina ko abe satisfied la kuranteje jiteje fenkende te wodula nyinto but had say you are supporting that government me yalon ko wala be nyimol neglect ka e kana e kafo mole ko ha UDP man la finyim bankola men lafta bankola woli bete bama tayba e bama neglectindi UDP ko e lafta ko wo santo ton ko la sama seno ye fan nafala wo santo ton ko la sama seno si fan jaran wala e ko alla health sector hanna kira munati Gambia di bebe health insurance la kaje ko nim costing mo 5000 1000 masa kunda 500 jo itele 500 jo fontel korta wala ba ala jube di widows in the Gambia widows so many alo ko kenyol kabang ye diori tuibul how so far those people are in the Gambia. No government access. Government buka help dila e buka fen dila wol jama jobe ka jube kala banya wol diwni kanna ke munati criminal because they don't have another opportunity. Government mi yalo ko wala nyanta wol assist la e buke assist e ke firije wonyam bar nya bala within 4 years masa kunda do kulal be 5 million bun loka ite santo de me mira wala munda tinna ko nde bama nde la muso kate jala leptano mento ordinary oxygen buka soto woto ndela muso kate jara leptano mento la me yalo kama tambi $10,000 la buka soto woto bare kaje ko within 4 years mo bet minister sol al kab minister sol men fasa al baba nyol be patare o minister sol be million lul bon loka wallahi billahi tallahi Gambia nimmanji ko fale nyim banko titano la de katu munemu nation wo nation aka fadia fasa nation wo nation aka nakaro fasa wo nation titadla Gambia nyom banku mulu jawate dunia birin dunia baya wulu nena maji banku
gambele mulun jawyata dunia beti bar kodo men kadum gambia kono yene mira wala yena gambela infrastructure jube yena mo la living condition jube kala ko this country is a joke nation yalo ni mo la konante ya siata nyola ye siol damba dundi nyola ite mansa ko ndebe siol dundi kanyola ime mira bang mbe ni siol mel dundi kanyola mbe na malala nyillema mbe ni nge dundi nyola nga sobo dundi damba tema est ce mbe chokindu la nyola nyaadile ila hajite wolto ni nga no nga nyofa ni nga don kada nyola diwni futu ni nga don kada ta nyola badewol to ite la hajite je par danko do tel be men no ma yol soto gambia duna al fanyini kabang al kafo ko ngamuneke ala man fenke ala bara li ngam fanyini kan jikolla bawo ala ko man taw manta na ba al nyaton ko aka tombo al jikol be nyamendo woto niaje kon tel kam masa kurun so dum fa jikol kuriyata de lonna le afon ako man taw manta ala ko man taw manta aka alla nyaton kol tombo ngal kono society wo society nation wo nation aka alla nyaton kol tombal kono according to the attitude of that nation, according to the character of that society. So what until la character be nyama wo nyaton kol le kabon kono wonya imagine bi ndam be lor nyolam be nyo banen mel be nyo banen la wolle bamal be batare santolto bari e ko kam mel face e tol diwon fon diamu kam moyla woto wotantel la ala ten toti de del santolo dino wotantel la ala ten toti bawo del dambon le be nyo baneni kam iben telle bali nenika iben telle fañol nenika ndambaw lebe ñoo banenika ndambaw lebe ñoo fanenika jomal la kola o sun kañol la kola men yalon ko idiul idiul diamu kamoyla ite bañul diamu kamoyla ite fañul diamu kamoyla jomale bala mi jom famalo jomale abamalo jomale ala musolo bari imagine tel santo diu ndambaw be fontel ba ma yo disafle ba mbama ñulu yo disafle ba mbari musolo yo disafle ba ni tarantella santoro ne sunkutindi uje sunkutindi ay kajele ko abe 29 years akatara koto ta keta ko muske ba sanji tallul fente fo koryo ando mure keda nde santoro dinduni ni nga woli nyinin na musol tata kole yaye kotondi ngandata nga muso do fana juruma wolka jurume la sapeka ha jurumo la sapeka systemo men ka wala life kotondi ite nyanta fight la ka wolle la systemo nyi falling jomal le bok systemo la keka wo mo kuruni membe masa kundakon banko bela nafulo mo dantan kata ibe fanna falala ikatel damban ku dundi nyola because you are not intelligent enough. If you are intelligent enough, you wouldn't let people to use you. Yal damban dundi nyola for their personal gains. Is that what is going on in the Gambia right now? Gambia ni tata yentel bamañu la conditional jube mbari musol la conditional mbari ndiw la conditional was santoto ina ta jube mo jomal le president baronoma abeñin santoto dindiw la ale kamunna fala soto je dango do karmu kiamanol de e karla mo regional kiamanol de e karla mo fandan kalti for what reason ay nafa munela alte kele kam fen kanama ke kiyamani alle alte kele kam fen kanama ke danko do recognize lam bari te ba mani fama kata gadi not ido mañul be senola ni si kumutola watar ko tebe men fasa ka wol dun be siri private school ko ibe karo ko be $15,000 is jole ide be struggle kaka 3,000 francs jodi whole year e ka jo wo school men faranto they don't have good teachers. Imagine na bolon ko ne kamoji le grade 12 Nikai, what is your name? Atato Fafono le. Because I'm a friend of Karam. I'm a Karam. Because there is no good teachers. No teacher, no good teacher who want to go to the provinces to go and teach, do teaching there. Ha, good teachers will be. Hani na sere kunda anyulu kono. Mene sasol diun bukata si public school olto. Adu wo fuarol menbe wo public school olto. Wolle la parents will be teli yoka. Ni bama ñol kuranda yeti kay samba France ñol America ñol yela musol kono masuwo kono ni be wulula ye samba Angleterre ha barite ni tila musobe wulula ta wo leptani sunkandi to wo lebo sunkandi to fem jio fa buka soto jeto dinde fa ni alama mantabe ani this is dos na bondi wo leptano to itele du yelo mu wote men bo la ke kan hadisay men bo la ke kan wo mo kilun ite koy ka wolle sembentu ite be barako so la nyaadi
mo men be bata din kole ya la ke la kabilo ka ila sato ka ila region ka ita ka wo mol sembentu ya ba wo region to mo kunta le boda wolto men ya lo ko ila selfish interest ka itel be nafandi o men soroka bari man jamala na famira e wolle kata ka tel fanan nene hande fa boda nyim mafol ate memba fo ke te fo mu pasen ko wala te boda alla sandule wala mbota la wulle anyinenka wulle la condition ay mu le falinget ha oh anyway mbedan nale jamba fulal be assalamu alaykum wa rahmatullah mi wato fila man jafa sun kar kono diamolo maman sono bar nin dun tamen na duron al salih ko bondi nya mawul wakama bar condition o nyimbe na banko kanyama is very sad, it's really sad. And then bar mota bulanka mfonle ba bondi lam fanka fonga nyi nyo hasidi yal bondin tema kare mu UDP leti fo UDP di wol manke ba ko doti ba bi bata membe Gambia UDP di daba kono le bata membe Gambia e mu NPP ti ba ida ba kono base min problème o men kedaje no electricity there fo jomal le bake ngama UDP ko le mo fanante bare man sa kunda kurun kanyirek e kal dambon ku takindi nyola itel beme no may yasoro atel dambon etal sonkala ale tara nyo kondanteal dimo atel kan nyo kom dimo itel fanaka success wonyal dimo al kan nyo head dimo itel fananka sunya roke no wonyal bawo hanni e sunya roke itel be kam fare UDP kolka itel nila wo sunya robe e be support la kan hanni ayatre ko ide fona ko do be sunya ko do nyin ko e maaje wolbe gambe bi masa kunda be sunya ro fefe na NPP kol be support kakan bare nyina ta ko itel NPP kol fone itel fanana ko do be wo sunya ko do kono mbafulal be assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ramadan al karim ngamo be konto dia molo ma mandia nin dun tamen kasla dural al hakko bondinje al salon ko na adamadi ya kenya la mode bar mawul wo kama kamo doya mawul wo kamo neni mawul wo kamo jalay mbafulal be assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ala baraka bak annal bade malo esa jawla